temat, bo ten jest właściwie niepodważalny. Nie ma się do czego przyczepić tutaj. Największy sceptyk musi uznać, że to jest potwierdzenie historii biblijnej, że zgadza się wszystko, że nie ma nawet miejsca na spekulacje. W dodatku jest to potwierdzenie historii, która się działa w czasie, kiedy Żydzi, Izraelici wędrowali sobie po tych pustkowiach przez wiele lat. Jest potwierdzenie miejsc biblijnych, wykopaliska znajdują się w tych miejscach, których Biblia opisuje i znajduje się tam, co powinno się, znajdujemy tam to, co powinno się tam znajdować. Ślady, o których właśnie za chwilę zobaczycie. Nie będę przerywał, to jest po angielsku, więc, ale napisy ktoś zrobił, więc zapraszam do oglądania tego. Jeżeli ktoś teraz słucha, to musi sobie znaleźć tłumacza albo nauczyć się szybko angielskiego. No, dobre w sumie do nauki angielskiego będzie, albo czytać napisy. Można wejść na stronę www.odcinku, jeżeli ktoś słucha tego, co teraz mówię w wersji audio, i tam sobie zobaczy ten odcinek. Pójdźmy doktora Patton. Aha, jeszcze powiem, kim on jest. No tak, bo mówię, że to nie jest jakiś anonim. To jest geolog. 10 lat sobie studiował i zajmuje się archeologią też przy okazji. Brał udział w wykopaliskach dinozaurów, na przykład jest członkiem Stowarzyszenia Geologicznego i brał udział w wykopaliskach w USA, w Kanadzie, w Australii, w Anglii, w Meksyku, w Peru, w Boliwii, w Kambodży i na terenach Izraela, które nas najbardziej interesują. Gość jest dość znany, nazywa się Patton, jest doktorem. Wiemy, o kim mówi. Będzie też mówił o innych archeologach, z którymi podróżował. No i brał udział po prostu w ich pracy. I jest naocznym świadkiem w tej pierwszej historii tego, co wykopał. Na filmie będzie widać zdjęcie jego podczas tej wykopalisk. Zresztą jest dużo zdjęć tego, co tam naprawdę wykopano na tym filmiku. Więc jeżeli ktoś po tym powie jeszcze, że nie ma żadnych dowodów co do historii biblijne, że miały po prostu miejsce te wydarzenia, to powiem, że jest uprzedzony i nie chce wierzyć i zamyka oczy na każdy dowód, który może mu zburzyć jego światopogląd. I to już nie jest w ogóle, to nie ma nic wspólnego z uczciwością. Jeżeli ktoś chce wierzyć w to, w co chce wierzyć, to niech sobie wierzy, ale niech mi nie gada, że szuka prawdy, że się trzyma naukowych dowodów i takie rzeczy. Ale pójdźmy może filmik, bo wyprzedzam wnioskami to, z czego wnioski powinny płynąć. To ja się już usuwam i puszczam. We need to just back up and look at the evidence and see what the actual facts are. And that's, of course, going to be our approach. We want to see what the evidence is for the Bible, for the history of Israel, from the stones of Israel. And I want to begin with the altar of Joshua, and I believe that's exactly what it is, on Mount Ebal. In Deuteronomy 27, we find the instructions given: when you've crossed over the Jordan, you shall set up these stones about which I'm commanding you today on Mount Ebal, and you shall cover them with plaster. Build an altar to the Lord with an altar of stones on which you've not used an iron tool. And so it's a very specific type of altar. They wrote the law in the plaster. They were excellent stone cutters at this time, just phenomenal stone cutters, but no stones that were cut were to be used here. Ja tutaj przerwę i przeczytam ten fragment, o którym on mówi z Biblii, po polsku. To jest fragment Księgi Powtórzonego Prawa i opisuje wydarzenia, które miały miejsce w czasie, kiedy, no potem jak już Mojżesz wyprowadził ten naród z Egiptu. I tutaj jest fragment, 27 rozdział od 4 wersetu z Księgi Powtórzonego Prawa. Mówi tak: gdy przejdziecie Jordan, to taka rzeka, postawcie te kamienie, jak ja wam dziś nakazuję, na górze Ebal i wapnem je pobielicie i wystawicie tam ołtarz ku czci Pana, Boga swego, ołtarz z kamieni, których nie obrabiało żelazo. Z kamieni nieciosanych zbudujecie tam ołtarz dla Pana, Boga swego i złożycie na nim ofiary całopalne ku czci Pana, Boga swego. Jemu też złożycie też ofiary biesiadne, spożyjecie na miejscu, No i to jest mniej więcej ten fragment. Dalej jeszcze fragment 11 mówi tak: tego samego dnia, więc to w tym samym miejscu było, wydał Mojżesz ludowi takie polecenie: gdy przekroczycie Jordan, to ta sama rzeka, staną na górze Gerizim,
by pobłogosławić lud, no i tutaj wymienił nazwiska tych, którzy staną, a na górze Ebal staną, by przeklinać. I tutaj wymienił inne nazwiska. Więc mamy w tej historii biblijnej miejsce konkretne. Góra, byli w pobliżu góry Gerizim i góry Ebal i tam kazał Bóg wystawić ołtarz. I to jest miejsce, które archeologia może sprawdzić. Mamy konkretne miejsce i mamy konkretną rzecz, która się tam powinna znajdować, ołtarz. I o tym mówi dalej ten Pan. Verse 11 says, the same day Moses charged the people as follows, when you've crossed over, you'll stand on the Mount Gerizim for a blessing. Then verse 13 says, you'll stand on Mount Ebal for the curse. This is up in Samaria, and here we can see Mount Ebal and nearby Mount Gerizim. Dr. Adam Zertal is chairman, or was chairman, of the Department of Archaeology at the University of Haifa. He was an atheist. He was taught in his education that Joshua, Moses, David, Solomon were all fictitious creatures like Zeus, and you don't believe this foolishness. But he's an archaeologist, and he begins to look at what you can find from archaeology, and he took the area of Manasseh, and over a period of about 20 years was doing a survey, meter by meter, of that area to see what could be found. And he found an altar. Well, nobody was ready to admit this was an altar on Mount Gerizim. They'd looked on top, and it wasn't there. And so they assumed the altar that you read about in Deuteronomy wasn't there. Of course, the high places were reserved for the idols. You study the Old Testament. Literally, it says this altar was in the mountain. It's about 2/3 of the way up. And when he came across this doing his survey, he reported it in the journals. Could this be Joshua's altar? But here's the altar, just as it's described in Deuteronomy. Well, it's not really an altar. It's a farmhouse, or it's a watchtower. Okay, but it's not on top of the mountain, and it's short and squatty. Not a very good watchtower. Doesn't have any windows and any doors. Not like a very good farmhouse. What is it? Well, they began to look, and we'll let Adam Zertal, in his own words, tell you the implications of this. If there was an altar on Mount Ebal, the most ancient and the first Jewish or Israelite altar here, the meaning is that all the story of Deuteronomy and parts of the story in Joshua are scientifically true. This is, I think, absolutely so, and even the enemies understood it, and so they opposed it. Here we see the altar looking across to Mount Gerizim. As he continued to excavate and look at this area, we find a large complex here where a large group of people were obviously camped. It's been restored to look like this, and obviously this short, squatty building with the ramp going up, no steps, is exactly what we see described in Deuteronomy. Probably looked like this with it's being covered by plaster. And we're reminded there in verse 25 of Exodus 20 that it was not to be made of cut stones. You'll not go up by steps. This is in contrast to all of the Canaanite altars that you might find in the area. But exactly what you find. Well, what do you find in the center? Well, they began to dig down into the center of the area, and they found it was full of ashes. Isn't that a surprise? Some of the vessels there had ashes in them, and they allowed these ashes to be examined at the Department of Zoology at the University of Haifa. They found 942 bones, indicating some 50 to 100 individuals. And what kind of animals were these? If this was a Canaanite altar, they'd be sacrificing eagles and snakes and various animals. But not so with the Israelites. What they found were sheep and goats and cattle, all kosher animals, if you please. And of the ones that they could determine the sex and the age, all of them were 1-year-old males. Wow. This is not a Canaanite altar. It's not a farmhouse. It's not a watchtower.
Pottery was also found, and both culturally and with thermal illumination.